Welcome back to our channel, ladies and gentlemen. I want to thank you very much for your continued support. We are still following up Ruto's Mount Kenya tour. The first day is gone. It was full of surprises and drama. But Ndindi Nyoro has sent a very strong warning to William Samoei Ruto. William Ruto yesterday was confronted with the question, what is your relationship between yourself and Ndindi Nyoro? Because you know that William Ruto was getting to Mount Kenya after impeaching Rigathi Gachagua and dismissing all his allies. Ndindi Nyoro is the former chairman of the Parliamentary Budget and Appropriation Committee, and he was dismissed, and his position was taken by none other than my member of Parliament, Sam Atandi Meli. And most of the parliamentary committee chairs that were being chaired by Rigathi Gachagua allies were taken over by handshake partners. So when William Ruto was confronted with this question, in his usual manner, he tried to lie to the Mount Kenya nation that he had nothing to do with the dismissal or rejection of Ndindi Nyoro from the very prestigious parliamentary committee of the Budget and Appropriation Committee. And this is what angered Ndindi Nyoro, and they have sent a strong warning that telling William Ruto, we don't want anything to do with you, because William Ruto was saying that Ndindi Nyoro is one of the very young politicians that he is mentoring. Kindly take a look. Nilikuuliza kuhusiana na uhusiano wako na Ndindi Nyoro. Ndindi Nyoro is a very fine gentleman. Huyo kijana ni kijana ambaye mimi namkuza kwa siasa. Unajua watu nafikiri mtu fulani hapa amesema, nafikiri ilikuwa Kogi, alimesema ya kwamba Ndindi Nyoro alikuwa chairman na sasa sio chairman. Unajua muda wa viti chairman wote wa makamati bunge ilifika, old chairman ilifika muda muda wao ikaisha, ikawa tufanye tena election. Mambo ya chairman, vice chairman kule bunge haiamuliwi na rais, inaamuliwa na wabunge kwa kupiga kura. Every person offers themselves to be elected chairman or not to be elected chairman. Sasa sijui wewe kama unajua kama if Ndindi Nyoro offered himself to be re-elected as the chairman of the committee. I don't know whether he did, and I don't know how the MPs decided. Kwa sababu wacha tu nimalizie. Yes. Ile kitu mimi ninajua ni kwamba wakati tumepanua serikali na tukasema tuwe na broad based, ikawa ni kwamba nafasi zingine za wenye kiti zitaenda upande wa upande ule mwingine, na watu wa Mlima Kenya walikuwa na chairman 12 out of 25. Watu wa Rift Valley walikuwa na chairman 9 out of that 25. Sasa ikawa ni kwamba watu wa Rift Valley waondoke viti 3, watu wa Mlima waondoke viti 3, ndio wale wengine wapate nafasi. Sasa vile walipanga kule bunge, utawauliza wale wanasimamia bunge. Haikuwa sababu alikataa kuwa part ya wale watu ambao walimngatua aliyekuwa naibu wako wakati ule Rigathi Gachagua. Na alafu mimi nataka sitaki, kuna mambo sitaki kusema hapa. Nimeshakuambia huyo kijana mheshimiwa huyo kijana Ndindi Nyoro ni kiongozi, ni kati ya hawa vijana ambao na walea, na ni kazi yangu kulea hawa viongozi. Saa zingine kidogo wanaregea hapa, mimi nawafundisha namna hii hawa kina Kimani Ichung'wah, kina hawa vijana wengine wadogo hapa na wapanga. Now, ladies and gentlemen, I wonder how you can claim that you are mentoring a young politician, yet you also backbite him. Because
Ndindi Nyoro, we all know, suffered, or rather was sacrificed at the altar of betrayal just because of his association, perhaps with Rigathi Gachagua, all because he refused to be part and parcel of the members of parliament that voted to impeach Rigathi Gachagua. Remember, he boycotted that event when members of parliament were voting to impeach Rigathi Gachagua. And so William Ruto is a very cunning politician. Having known that he was going to be confronted with this question, number one, he's telling people that, you know, I asked parliamentarians what happened. But then he also knew very well that he wanted to antagonize Ndindi Nyoro with the people of Mount Kenya. Already I read somewhere, some of the very bloggers that blog for Rigathi Gachagua, or rather subscribe to his political ideologies, have started saying that Ndindi Nyoro is a mole, all because William Ruto said that he is mentoring Ndindi Nyoro. He knows very well that Ndindi Nyoro is one of the very politicians from Mount Kenya that have got a brighter future. Last time, in the penultimate parliament, he was voted the best member of parliament in terms of how they used the NGCDF. Then in the last one, Babu Owino was number one, then Ndindi Nyoro. Of course, I've heard Kimani Chunga says that Ndindi Nyoro took advantage of his position and was allocating too much money for himself. I don't know. But now, the residents of Kiharu had a message for William Ruto. And they're telling William Ruto, please, wachana na Ndindi Nyoro. Stop this pretense that Ndindi Nyoro is your boy because you betrayed him. Kindly listen to the message that Ndindi Nyoro, through his proxies, gave to William Samoei Ruto. Nilisikia jana akiongea kwa TV ati yeye ni mentor wa Ndindi Nyoro. Mr. President, umesahau Ndindi Nyoro ako tamu ya pili, na wakati aliingia tamu ya pili wewe ulikuwa deputy president, na Ndindi Nyoro ndiye alikupandisha hii mlima mpaka ukachukua hiyo kiti. Kwani umesahau saa hii? Nataka kukwambia kitu kingine. Ndindi Nyoro akiumwa na kichwa tu tutajua ni wewe. Nisitakuita Kasongo, lakini nimekuita juu nimesikia wengine wanakuita. Na kusihi tu uachane na Ndindi Nyoro. Tunajua ile maendeleo anafanyia wa Kenya, na hata tunaona akienda kwa kaunti zingine vile anakaribishwa. Sasa Ruto anaweza enda nyumbani haraka juu tunajua Ndindi Nyoro anaweza mshida kisiasa. Aje kupaka Ndindi Nyoro matope. Ndindi Nyoro ni muyang, ajenzio nampenda kila mtu. Sasa tunasema ajue sisi tuko nyuma ya Ndindi Nyoro na tunapenda Ndindi Nyoro, na aje kumpaka matope na siasa zake baya. Jana alitoa matamshi ya kuonyesha ati ni kama analea mheshimiwa Ndindi Nyoro kisiasa. Lakini tunataka kumuuliza, kama analea mheshimiwa Ndindi Nyoro kisiasa, kwa nini alimtoa hiyo kiti ya budget? Hata kama anadhania sisi ni wajiga vile, tunaelewa ile kazi mheshimiwa Ndindi Nyoro alifanya ya kumuingiza kwa kiti, na hii kiti ya chairman wa budget sio ya kupewa, ilikuwa negotiated kama vile alipeana zingine. Lakini sasa ni yeye alimshusha hiyo madaraka, na sisi tumetosheka na hiyo. Lakini tungetaka atujibu. Mwaka wa 2006 alisema ako na vita mingi sana na Wakikuyu. Na ile na vile unaweza endelea na hizo vita ni ukiingia kwa uongozi. Sasa vile alisema tunaona anaendelea kufanya hivyo. Tungemuuliza, hiyo matamshi yote ilikuwa na Junet Mohamed kwa bunge. Vile Kimani Ichung'wa aliongelea kuhusu mheshimiwa Ndindi Nyoro. Ni wewe ulikuwa umetumana ama wewe uko pande gani? Sasa Mr. President, tafadhali wewe ngojea masiku yako ishe, mambo yako tulimalizana nayo, ni 800 days inagojea, tarehe yako ni 10 mwezi wa 8 2027, safari yako ya kwenda Sugoi hiyo atubadilishi, na uache hasira, wewe enda kwa amani. Na tunataka tukwambie kitu moja, hii maneno yote ni wewe umejiletea. Sisi hatukukwambia uguze mambo ya health. Wewe ndio ulijibeleka huko na kielele yako ukaguza mambo ya health, hiyo umeharibu. Sisi hatukukwambia uguze mambo ya masomo. Wewe ndio umeenda huko mambo ya funding ya university, umeharibu. Unataka kuharibu mpaka wapi? Na kama sisi vijana tunakuambia ufanye kila kitu, na tunajua uko na uwezo kwa sababu historia yako tumeisoma. Wewe fanya kile unataka, mtoe kwa kiti, mtoe kwa hata kwa komiti, mtoe, lakini usiguze roho yake.
Tunakuomba tafadhali, sababu tunajua wewe uko na uwezo hata kufanya mambo mengine mabaya zaidi. Wewe fanya kile unafanya, enda maliza toa kwa budget, toa wakikuyu wote kwa committee, lakini tunakwambia roho ya Ndindi Nyoro, roho hata tukisia kona homa tutasuspect ni wewe umempea. My friend, tutaonana na wewe. Tunataka kuambia president namna hii. Tunajua the reason unasema ati wewe ndiye unatengeneza kijana yetu. Ni venye amekuwa kilankiwa number 1 kwa maendeleo Kenya mzima. Hata saa hii tumeona alipewa zawadi ya kuwa the best Kenya mzima. Na hiyo ndio reason unasema ati una mentor. Bwana president, hatuna vita kubwa sana na wewe. Lakini ile kitu tunaweza kuambia, wachana na kijana yetu. Huyu kijana ukiona amenyamaza, sisi watu wa Kiharu ndio tumemwambia anyamaze. Na ile wakati utaona ameongea, jua ni sisi watu wa Kiharu tulimwambia. Ulimngatua kwa kiti na ukasema jana wewe dangi parliament, lakini mbona Ndindi alikuwa amepewa hiyo kiti? Juu uliona anafaa kwa hiyo position na alikuwa amefanya kazi. Hakupewa hiyo kiti, ametoka kwa msitu. Na kama wewe dangi parliament na una mentor Ndindi, mbona hatukuona umesimama useme huyo kijana yako arudishwe hiyo? What do you make of the two statements? One from William Ruto, the other from the counteractive from Ndindi Nyoro. Do you believe, let's start from here. Do you believe that William Ruto values Ndindi Nyoro that much? Do you believe that William Ruto is the one who mentored Ndindi Nyoro? If you ask me to some extent, you see, after the 2013 elections, William Ruto knew very well that he wanted to take over from Uhuru Kenyatta in his second term. And so he ensured that he had his people from Mount Kenya. That is why people like Kaboga and Maina Kamanda walichezewa karata. William Ruto was in charge of the nominations, giving tickets. I remember there was, when the nomination happened, there was some controversy. And Uhuru Kenyatta trusted Ruto so much, and he allowed William Ruto to be in charge of the nominations. So William Ruto ensured that his people were allocated the tickets. He started that way back 2013. So as they did the first term to 2017, already some of those politicians were doing their first term. So from 2017 to 2022, they had entrenched themselves, and that is why they give Uhuru Kenyatta a lot of headache. And Ndindi Nyoro was part of the team. So to some extent, using his influence, William Ruto kind of mentored Ndindi Nyoro. Of course, for selfish gains. Remember how Ndindi Nyoro really sometimes read a riot act to Uhuru Kenyatta. People like Kimani Chungwa, Rigathi was part of it. So if you ask me, to some extent, Ndindi was somehow his political child. But then it beats logic that you can sacrifice your own child. And when William Ruto is telling the people that he does not know that their terms were ending, and therefore it is the prerogative of the parliamentarians to vote and replace the chairman of the committee. This is very true. But we all know that our parliament has been captured. Our parliament, just like any other independent institution, has been captured, whether it is the court, the office of the DPP, the DCI, the NIS. Those institutions are never independent. And so William Ruto had a hand in the replacement of Ndindi Nyoro. Ndindi Nyoro was punished because he refused to vote to impeach Rigathi Gachagua. And so these people are showing their anger because they understand that William Ruto has had a hidden hand in removing Ndindi Nyoro from the seat, yet he still wants to come and pretend with a smiling face that he was not part and parcel of the removal. These people are expressing their anger against this betrayal because Ndindi Nyoro is one person who was misused. He was misused to, talk ill about Uhuru Kenyatta. He was misused to, sometimes confront Raila Odinga. Remember how he was telling William Ruto that
wewe ni mtoto wa Mau, you will not be intimidated by Raila to get into a handshake government. And so they are not very happy that their son was misused. At some point, Ndindi Nyoro was placed to imagine that he could take over from Rigathi Gachagua. In fact, even Rigathi was scared of Ndindi Nyoro. At some point, there was bad blood between them. So the supporters of Ndindi Nyoro, and of course Ndindi Nyoro himself, I believe he might have sent them to show that he was not very happy about the betrayal. They're also doing this to just show William Ruto that we cannot give you a chance to lie to us. Because William Ruto believes that he can lie, he can hoodwink all the people all the time. And these people wanted to dismiss this narrative, giving Ruto, they don't want to subject themselves to lies again. It would be very preposterous that your son is being misused, is dismissed, and then Ruto comes back to tell you that, this is my son. They never wanted to subject themselves. They wanted to stay clear, to distance themselves from all these lies. They didn't want William to feel that they can be part of the hoodwinking, if you ask me. And that's why they're behaving so. Ndindi Nyoro also decided to do this just to exonerate himself, because at the height of this betrayal, Ndindi Nyoro could be seen as someone who's meeting William Ruto secretly. Like I've told you, I've seen certain quotas now saying that Ndindi Nyoro is a mole that is being used by William Ruto. I don't know how, because if Ndindi Nyoro was a mole, he would have been removed from that very prestigious parliamentary chair. So those who think that is a mole, I don't think is true, though you never know with politics. So Ndindi Nyoro wanted to stay clear. He wanted to demystify the undertones that maybe is working with William Ruto, all because William Ruto said that this is my son, I still mentor him and all that. So he wanted to distance himself to make it very clear that is not part and parcel of it. So ladies and gentlemen, I don't know what you think, but that is a strong message. They don't want anything to do with William Ruto. They don't want to associate. They don't want William Ruto to be associated with Ndindi Nyoro. And I think Ndindi Nyoro does not want that. He's still very, very bitter, and he does not like this mere fact that William Ruto feels that he can come and create this confusion. And he has succeeded in creating that confusion. There are people who feel that, Ndindi Nyoro is this man. And I think Ndindi Nyoro does not want any kind of antagonism between himself and Rigathi. If anything, he made it very clear. He defied William Ruto when William Ruto wanted him to betray Rigathi Gachagua. Ndindi Nyoro, come 2032, will be considered, will be one of the alternative voices in Mount Kenya. And you can take this to the bank. He will be one of the people being considered to contest for presidency, to be the flag bearer from Mount Kenya. And I don't know what you think, ladies and gentlemen, but Ndindi Nyoro does not want to be associated with William Samoei Ruto. And I believe maybe he sent those supporters to give that warning, or the supporters just decided that we are not going to allow William Ruto to malign or to be associated with you. I don't know what to think, but that is my take.